right. Today, we're going to talk about the character Leo. And if you noticed in the story, Leo in the beginning, we can notice something very important. Was he doing things the right way? No, he couldn't do things the right way. And there were 3 things that he couldn't do. He could not read, he couldn't write, he couldn't draw, and other things too. So, with your students, think about the things that the character could not do in the beginning of the story. So, with a worksheet like this, I made a column that says Leo and says in the beginning. So we're thinking about the things that he couldn't do in the beginning of the story. So in a sentence starting, he couldn't. He couldn't read, write, or draw. And I put a word box in the bottom of the page so you can copy. Or I think for younger kids, if you want to use this worksheet, you can probably photocopy this and paste it. He couldn't read, he couldn't write, draw, he couldn't eat neatly. But I want you to address, it doesn't really say in the book, but when you look at Leo's face, you can tell how he feels. So I kind of said sad, embarrassed, shy, worried, and I kind of added sad, shy. If there's another word that your students want to add, you can let them freely, write it freely. He felt sad, he felt shy, he felt worried, and we can kind of address how Leo felt in the beginning. Well, what about at the end, after he bloomed? After he bloomed, he felt excited, happy, proud, content, any word that the students might want to say. But what about the parents? How did Leo's parents feel about Leo? What did they say or do? What did mom say? Leo is just a late bloomer. So, the power of yet, right? So, it's not yet. It's not his time. You have to wait. Patience. That was the key of mommy. And what did dad do, even though mommy said that? And I think I'm like dad. I'm like his dad. I know I should wait. I know I should keep patience, but I keep watching, even though I try not to. Leo, he still watches him. Dad watched Leo for signs of blooming. You can't help it. But I guess even though he wasn't right in front of Leo, he was doing whatever he was doing and kind of waiting for Leo to bloom. And finally, he bloomed. So it's a very simple worksheet that you can kind of concentrate on the character and what they say. And my last comment is for character analysis. I think the word F-A-S-T, fast. F, you think about the character's feelings. A, you think about the character's action. S, you character's saying. Okay, and T, the character's thoughts. So if you think of the word F-A-S-T, fast, I think it's a good way to kind of address about the characters in this story. Okay, shall we stop here for the first one? Okay. 엄청 많은 말을 하셨잖아요. Sorry. 제가 한번 잘 기억을 You're a good summarizer, so Okay. So character analysis라는 그 스트래터지는 그 모든 책이나 이야기들이 그렇겠지만 등장인물들에 대해서 분석하고 또 그 캐릭터들이 왜 그랬을까, 어떤 걸 했는데 결국에는 왜 그랬을까를 생각하면서 분석을 하는 그런 스트래터지인데 아이들한테 어렸을서부터 연습을 시키면 너무 좋지 않을까 하는 그런 스트래터지 중에 하나예요. 그래서 오늘 그 캐릭터 애널리시스는 한마디로 그러니까 등장인물을 분석하기라는 건데 여기에서 제일 먼저 우리가 가장 깊이 들여다볼 캐릭터는 Leo, 그리고 여기에 Leo's mom and Leo's father 이렇게 3가지 캐릭터를 분석할 건데 이거는 이제 그 표를 이용해서 이제 categorizing 하는 표를 이용을 해서 준비를 하셨고 여기에 Leo가 처음에 하지 못했던 것들 그리고 나서 blooming 하고 나서 할 수 있었던 것들을 이렇게 분석을 해보고 또 이 밑에는 그런 상황에 있어서
엄마는 어떻게 생각을 했고 어떻게 말을 했고 또 아빠는 어떻게 생각했고 어떻게 말을 했고 이제 요거를 가지고 표를 만들어 보는 건데 마지막에 선생님이 fast라는 걸 생각하면 돼요 라고 생각을 하셨는데 이야기를 해주셨는데 fast라는 거는 F는 feeling A는 action, 뭘 했는지 그다음에 S는 what the character is saying, 뭐라고 말을 했는지 그리고 T는 what the character thought, 어떻게 생각했는지 이렇게 fast, feeling, action, saying, and thoughts 이렇게 해서 그 캐릭터가 이런 것들을 했구나를 책에서 찾아보면서 그걸 가지고 그 캐릭터가 어떤 인물인지를 생각해보면 좋습니다 라고 하셨어요. 그 중에서 여기에는 what he couldn't do before 처음에 in the beginning 레오가 뭘 못했는지를 여기다 찾아보는 거예요. 그래서 여기에 보면 word box가 있어요. He couldn't read, he couldn't write, he couldn't draw, he couldn't eat neatly 이렇게 같이 잘 먹지도 못하고 했던 거 그런 것들이 뭐였는지 찾아서 써보고 그 다음에 그림에서 힌트가 있었어요. 우선 feeling이 계속해서 어떤 단어로 나오지 않았고 그 다음에 이제 그 리오의 표정으로 처음에 페이지 시작할 때부터 he has a very sad face 그래서 굉장히 슬펐어요. 그래서 여기 보면은 sad and shy 그리고 뭐 nervous 그리고 worried 뭐 이런 식으로 더 다른 단어들을 추가하고 여기에 친구들한테 써보게 이거를 참고해서 써보게 할 수도 있고 만약에 조금 더 어린 친구들이면 단어를 스티커처럼 만들어서 하거나 아니면 잘라서 붙이게 하거나 또 그것마저도 너무 어려우면 단어 옆에 리오 표정 그 얼굴을 따서 이제 그림을 이제 고를 수 있도록 하는 것도 방법일 것 같아요. verbally 얘기를 하고 sad, shy 같은 거를 그리고 여기 he could at the end after he bloomed 이제 그런 다음에 뭘 할 수 있었는지 he can say he didn't say a word. He said a sentence. 나중에 문장을 말하게 되는 장면 나오잖아요. 그죠? 그래서 he felt 어땠는지도 써보고 그 다음에 엄마가 뭐라고 말했는지 또 아빠가 뭐라고 말했는지는 아는데 Leo is just a late bloomer. 엄마 진짜 대단하죠? You have to be patient. 넌 기다려야 할 줄 알아야 돼. 엄마들이 그럴 수가 없잖아요. 그죠? 그래서 사실은 그 Leo's father 라는 것처럼 Leo, that keep watching. 계속해서 지켜봤어요. Keep watching. 계속 지켜보면서 Leo for signs of blooming. 정말 얘가 피어날 건가? 봄, 여름, 가을, 겨울 계속 지켜보는 장면이 나와요. 그 계절을 지나자. 1년을 지나잖아요. 봄, 여름, 가을, 겨울을. 나중에는 눈이 막 내릴 때도 지켜보고, 꽃이 필 때도 지켜보고, TV 보는 척 하면서 TV는 앞에 있는 그 피핑하고 있는 장면도 나오는데, 그걸 보면서, 우리 아이는 어쩌면 기다려주는 엄마나 기다려주는 아빠는 없고 계속 이렇게 지켜보는 엄마랑 아빠만 있네 이런 생각을 하기도 했습니다. 어쨌든 그래서 그렇게 해서 캐릭터를 분석하면서 친구들하고 이야기를 나눠볼 수 있을 것 같아요. 우리 친구들이 그런 경험을 했을 수도 있고 내가 좀 다른 친구보다 못했던 경험 혹은 또 우리 좀 빨랐던 친구들은 맞아 우리 반에 저런 애가 있었어. 우리 친구 중에 다 이름 쓸 줄 아는데 못 쓴 친구도 있었어. 이제 그런 거를 또 생각을 해볼 수도 있고 그 다음에 엄마나 아빠가 내가 뭔가를 못했을 때 기다려주셨어 라든지 맞아 우리 엄마가 저렇게 걱정이 돼서 날 쳐다본 거구나. 또 이렇게 생각하게 되면 친구들이 이게 엄마가 날 사랑하지 않아서 라는 오해를 할 수도 있었는데 이제 그거를 저렇게 엄마 아빠가 걱정을 해서 바뀌었겠구나로 또 생각을 해볼 수도 있지 않을까? 이제 그런 좋은 캐릭터 애널리시스 시간이 될 수 있지 않을까? That's right. 그렇게 됐습니다. 네, 그리고 let's move on to the next. Okay, like just like Natalie said, we can make connections as a parent, right? And even our students can relate their parents of how they reacted to their things at school and at home. And so text to self connection is connecting the book, the text, and something that relates to your experience. So here I kind of added a column for a drawing for Leo. So you're actually connecting to Leo to your experience. So maybe remember that the first time you wrote a word or the first time you did something just like Leo, but Leo couldn't draw. So you can kind of like draw
a picture of a book and say, Leo couldn't read. And remember when you were little, like maybe like 3 or 4, do you remember reading a book? So maybe it was like 5 or 6. And then you probably could say, when I was little, I wasn't able to read, just like Leo. But now I am able to read. So I want you to reflect that as character to character by yourself. Or it could be anything else. It could be even though Leo couldn't do something, whether it's speaking, eating neatly, you can kind of maybe relate to using chopsticks, right? That's, that was what I wanted to say. Yeah, it's a big using challenge. Chopsticks is a big challenge for younger kids. So you can kind of draw chopsticks there. And that's a very big connection. It's a very good process for students to really connect and understand. It's a thinking process. Oh, I could really relate to this character. I could really feel how he felt. So this is a very important strategy. So I want students to encourage them to draw and connect the drawing to writing. And I added a column to write their name so they can kind of use their self as another character relating to this story. And another connection is like a blooming flower, a bloomed flower. So you can write things that you weren't able to do before, but now you can. So I kind of like added different examples, but you don't have to actually use these. You can kind of write your own. But I wrote, I can read, ride a bike, write, draw, swim, play the piano, speak English. So you can do so many things. So you can kind of like write the things that you can do, and kind of after you finish, say it together. In my own good time, I bloomed. We can do all these things, right? You are truly a bloomer now. So I hope you enjoy making connections with your kids. Okay, I'm gonna explain. 자, 그리고 이 두 번째 활동은 그 making connection, 그래서 이야기에 나온 것과 나와 혹은 다른 이야기와 연결시키는 활동을 하는 건데, 오늘은 특별히 making connection with me, with yourself. 아이 스스로와 그 다음에 우리 캐릭터 애널리시스를 했잖아요, 앞에서. 그래서 리오라는 캐릭터와 우리 학생과의 그 관계를 한번 찾아보는 그런 활동을 하는 건데, 여기에서 보면 Leo the tiger, Leo wasn't able to, 리오가 이런 걸 못했었는데, but when it was time, 그만의 시간이 됐을 때, 리오의 시간이 됐을 때, he bloomed. 그래서 그걸 할 수 있게 됐어요 라는 거를 찾아서 그림을 그리고, 그 다음에 나도 어떤 거를 못했었는데 지금 하게 됐다 라고 해서 여기에 me 한 다음에 여기에 아이 이름을 쓸 수 있게 해주고, 여기에 리오가 못했던 걸 하게 된 어떤 장면을 그림을 그리면 여기에다가 또 우리 아이가 할 수 없었다가 하게 된 것들 그리면서, 아, 나도 어떤 걸 못했다가 하게 됐구나 라는 거를 아이가 다시 한번 생각해 볼 수 있는 그런 좋은 영향을 받을 수 있는 그런 과정이 될 수 있을 것 같고, 우리 친구들 읽지 못했고, like just like Leo, he couldn't read, she couldn't read, but right now they can read. 처음에 뭐 영어 알파벳도 못 읽고 자기 이름 못 읽고 했었는데 이제 읽을 수 있게 됐다든지, 쓸 수 없었는데 쓸 수 있게 됐다든지, 그리고 이제 특히 우리나라 친구들 같은 경우는 찹스틱 쓰는 게 굉장히 챌린징하잖아요. 그래서 젓가락을 내가 사용할 수 못 쓰는데 after practicing and practicing, I can use it right now. 네, 쓸 수 있어요. 근데 이제 6세, 7세 친구들 중에 아직 못하는 친구들도 있을 테니까 뭐 이제 다른 것들을 친구들한테 이제 끌어내면서 자연스럽게 이야기를 스스로 생각해서 아이가 할 수 있을 때까지 기다려주는 거, be patient. 기다려주는 게 중요하고, 아이가 너무 생각하는 과정을 어려워하면 그런 힌트들을 주면서 우리 친구가 뭘 할 수 있게 됐는지를 생각해보고, 그리고 이게 영어 표현으로 쓸 수 있도록. 그리고 우리는 항상 강조하지만 단어를 처음에 쓰는 것도 중요하고, 혹시 할 수 있으면 phrasal level이나 sentence level로도 친구가 표현할 수 있게 해주면 굉장히 좋을 것 같습니다. 그리고 또 하나는 이제 그렇게 하고 나서 이런 과정을 거쳐서 내가 뭘 할 수 있구나를 생각하게 된 상태에서 in my own good time, 내 때가 됐을 때 I bloomed, 나도 할 수 있게 됐어요, 나도 꽃 피웠어요. 이렇게 해서 이 꽃에 선생님은 이제 그 예를 들어서 표현을 이제 단어를 쓴 이런 그
그 컬럼들 준비를 미리 하셔서 자르고 붙이는 활동으로 이렇게 하셨는데 만약에 위에 레벨 친구들이면 직접 쓸 수도 있고 아니면 친구들마다 할 수 있는 게 다르니까 그걸 생각해내고 자기만의 꽃을 이제 그 쓰고 꾸미게 하는 활동도 할 수 있을 것 같아요. 그래서 여기 보면 I can read, I can ride a bike, I can write, I can draw, I can swim, I can play the piano, I can speak English, I can read English, I can use chopstick when I'm eating 뭐 이런 식으로 이 친구들이 어떻게 what you can do 이걸 여기다가 쓸 수 있는 이제 그런 활동으로도 준비할 수 있겠습니다. 그래서 이렇게 making connection 하는 활동을 준비를 해봤습니다. 네, 이제 오늘 이 책 너무 좋은 것 같아요. 그죠? Yes. 그래서 이제 여러 가지 생각하게 되고 어른이지만 우리는 아직도 블룸하지 못하는 것들이 있잖아요. 네, 그런 것들도 생각을 하게 돼보고 그래서 아이도 어른들도 선생님도 또 엄마 아빠도 힐링을 할 수 있는 그런 책이 아니었나 생각이 들고 마찬가지로 댓글을 달아주시거나 이메일 공개되는 게 싫으시면 DM으로 보내주시거나 아니면 저희 링크에 가시면 저희 이메일 주소 그 다음에 뭐 블로그, 인스타 다 있거든요. 그리고 문자랑 카카오톡도 있어요. 그래서 문자로 보내셔도 돼요. 어떤 채널로 보내셔도 제가 컴퓨터에 앉아서 다 받으니까 거기 보내주시면 저희가 이 워크시트를 나눠드리도록 하겠습니다. 네. 별건 아니지만 사실 저희는 영혼을 갈아 넣는 워크시트이거든요. 고민해서. 그래서 이제 잘 활용이 된다면 너무 좋겠고 그래서 이 예쁜 책으로 힐링하실 수 있는 시간이 되면 좋겠습니다. 와주셔서 감사하고 네 분이나 오늘 봐주셨어요. 네. Thank you so much. I hope you enjoy the book and we'll see you again soon. Soon, I hope soon. 감사합니다. 행복한 하루 보내세요. Bye.